Let me share another screen. Yeah, we'll continue in this. Okay. Next. So there are good number of operations. So what are those operations? Operations on double linked list are insertion of a node, deletion of a node, and traversing the list. That means just like the single linked list, insertion and deletions are common, but whereas in the case of a double linked list, traversing of the list. So why traversing of the list is included in double linked list is because in single linked list, the traversing is only one way, but whereas in the case of double linked list, the traversing is either way. That means you can move any direction. So that's why there are three different operations. So this is the one we are supposed to add as part of insertion operations. We can add the node at the beginning, and we can add the node as a last node, and we can add a node after a given position. So there are three different ways, after a given position or after a given node. So whatever be the terminology you call it, but there are three different insertion methods. Is it clear? Number 20, roll number 20. Roll number 20 and 21. Manikanta, note down his number. Yesterday also I gave some number to you. 21. So what are various operations on double linked list? There are three different operations. One is here I am highlighting the operations. Are you attending the class with the help of a cell phone? Yes, sir. With the help of cell phone means how can this font size is supposed to be visible on your screen? So there are three operations. Already it was discussed in the class now. Reset. There are three operations on a double linked list. One is insertion. Second one. What is the second one? Second operation. 21. Deletion of node. And third operation is traversing the list. So you are reading the content now. Instead of that, you could have listened the class first. So these are the three operations which are already discussed. Okay, then yes, as part of insertion, first we'll take the case insertion. There are three different types of insertions. The first one is insert as a first node. Second one is insert as a last node. And third one is insert after a given position. These are the three different operations which we are supposed to perform on a double linked list. Okay, now this is the diagram for insertion at the beginning. So initially there are three different nodes. One is 10, the other one is 20, and the other one is 30. So now we are supposed to get a new node from the memory. So while going for any kind of insertion operations, first of all, we check the overflow condition. What is the condition we are about to check? Number 20. Sir. A condition check cheyalamba insertion ante. What is the condition that is supposed to be checked prior to insertion? Beginning. Emma? No, I'm asking you some question. You are attending or not? That's not the point. Okay. Yes, so while inserting a new element into the linked list, what is the condition we are supposed to check? Overflow or underflow? What is the condition we are about to check? Underflow or overflow? Overflows. Overflow. Correct na? Edo blind ka out cheppava? Yes, sir. Okay. So prior to add a new element into the linked list, first we are supposed to check whether the nodes that are available in the
available list unnaya ledha ani check chestam. That is overflow condition. Once a particular node is available, free node is available, we are supposed to get the node from the memory and add some data, and that particular node initially contains null values on both the sides. So far it is not included in the linked list, so it contains null values just like this. Then what we are supposed to do? Previously this is the first node. Why? Because the head pointer points the node that is 10. So this null value ni instead of null value, because first node ultimately previous field for the first node is contained null value. Now instead of null, if you put 40, then 40 becomes the first node and shift the head to the new node. That's what. The same procedure we are following in the case of single linked list. Just like that, same head position marchali, shift cheyali, and then the previous node kinda we are supposed to add it as a 40. So now instead of null value, what is the value that is to be here? Emma, number 20. When we try to add a new node 40 as a first node, what is the value that is to be changed here in the previous address field? Null, sir. Null already undi. Now we are adding node number 40 as a first node. So what Yes, is the sir. change that is supposed to be arrive here? Ikkada null bodule vastundi. Idi ikkada emundamma chudandi, there is a link 10. that is created. 10 అనేది Yes, data sir. field. Address field లో ఏం మారాలి అంటున్నా, instead of null ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? If this link is created, that means ఏముంటుంది? 40, sir. 40 అనేది ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తుంటుంది. When we change the null to 40, and instead of null we are placing 40, then 40 becomes the first node. Why? Because the head pointer shifted to 40 new node. That I am supposed to observe, tell you in the class notes. So this is what the now I am sharing the screen. So this double linked list is visible to everybody. Manikanta. Number 49. Number 40, Sindhu. Visible, sir. So this is the double linked list. Each node contains 3 fields. So null value or x value, x is nothing but null value placed in the previous address location for node number 1, and null value is placed in the next address field of the last node. So this is the struct, this is the structure, this is the initialization struct node. Each node contains, one is previous, the other one is data, and the other one is next. 3 different fields we are supposed to have. So observe this particular drawing. So what is the first node out of this particular drawing? What is the first node here in this particular linked list? Sindhu? 1, sir. 1. So what is the value that is pasted here in the previous node, previous address of 1? Null pointer. Null pointer. See here, start is the pointer which tells you about the first node. So it pointed at 1, and data is h, and previous value is -1, and next value is 3. That means what is the value that will be here? 3, sir. Ikkade untundi 3. Then what is the next node that is at 2? So 3 lo emundi e. What is the data? E. And previous node for 3 is, that is the 2 node ki previous node edi 1, sir. So what is the value that is kept here? 1, sir. 1. And what is the value that is kept here? 3, sir. 3. Just like that, 3 ki previous node is 2, sir. 2, and 3 ki next node is 4. 4. 4 ki previous node is 3, and next node is 5. 5 ki previous node is 4, and 5 ki next node is any other node is present here? What is the next node to 5? Sindhu?
No node, sir. Null. No node, that means null value. That is what the description here. So since node number 1 is the first one, the data is H and previous value is -1, next value is 3, next value of data is E, and previous node to node 3, that is second node key. Second node to previous node that is 1, and next node address is at memory location, that is 6. Ivanni memory locations. Memory locations, that is 6. 6 lo undi. Data is L. Previous node is 3 and next node is 7. Like that, the linked list is supposed to be constructed. And last node, this is O is the data part, and previous node is 7 and next node is -1. That means -1 cheppinante this becomes the last node. So that's what we are about to have a linked list in that manner. So now there are 3 different operations which we are going to perform. One is insertion, second one is deletion, and the third one is traversing. So as part of insertion, there are 3 different cases, 4 different cases. First one is the node inserted at the beginning, node inserted at the end, and node inserted after a given node, and node inserted before a given node. So there are 4 different operations which we are going to perform. So now we will take the first example, that is inserting a node at the beginning of a double linked list. Now everybody note down this, note down the heading, inserting a node at the beginning of a doubly linked list. Either double linked list, you can call it as double linked list or doubly linked list, both are same. Number 49. Sindhu? Yes, sir. Okay, 40. Manikanta, sir. Manikanta, are you in the class? Sir, sir. Ardhainda, what are the 4 different operations, insertion operations which we are going to perform on double linked list? Yes, sir. Okay, now we'll Yes, sir. discuss about the first point, that is inserting a node at the beginning of a doubly linked list. So that means we are supposed to see this is the linked list that is already present. How many nodes are there? Number 88, number 88, 88. Respond. Sandeep, are you present in the class? Yes, sir. 88 sir. no, Amma. Yes, How many sir. nodes are there here in the double linked list? You know, 9. 5 notes. 5 Five different nodes, nodes. Now we are trying to add a new node as a beginning node of the double linked list. That means once a new node is added, how many nodes will be? 6 different nodes. Now for that, what we are supposed to do, what is the condition to be checked? 88. While going for an insertion operation, what is the condition to be checked? A condition check cheyalamma? Underflow or overflow? $88. Overflow, sir. Overflow condition. So నువ్వు అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఉండమ్మా ఈ ఎగ్జాంపుల్ అయ్యాక యు ఆర్ సపోజ్ టు బి ఇన్ అన్మ్యూట్ కండిషన్. ఓకే, Okay, sir. సో ఫస్ట్ check for the overflow condition. So this is what the data regarding it. So if eval equal to null, the screen is visible to everybody, no? Yes, sir. So if eval equal to null, that means no nodes are present, then write overflow. Otherwise, and then go to step number 9, that is exit. Otherwise, and if loop అయిపోతుంది. Then set new node equal to eval, set eval equal to eval next, and set new node data equal to value. This is most common operations up to here as part of insertions, whether it is single linked list or double linked list. For all kinds of lists operations, these are the data. That means step number 1 to 3 are 1 to 4 are very much common. Am I right? Yes, sir. Eppudu we are supposed to check the under overflow condition and then get a new node and change the pointer eval pointer to the next eval, so that when you try to add new node, another node, then eval pointer దగ్గర నుంచి we are supposed to get the node. Okay, next set new node data equal to value. So this is the new node, and what is the data that is added here? Emma kitchen lo unnava nuvu?
No, sir. Then go to a separate room. So this is the new node. And what is the data that is added here for the new node? 9, sir. 9. Okay. So as far up to this is clear. Yes, And sir. when you get a new node, the previous address field and the next address field contains null values. So when you get a new node, in the previous drawing I show you. So only data is supposed to be added by us, previous value as well as next value. And that means here and this portion and this portion. These two fields are added with null value. Now we are supposed to add a new value in the previous address location. Previous address location lo new value add chestam. So initially start pointer pointed at the node number 1. This is okay? Emma? Yes, sir. Initially start pointer located at node number 1. Now we are supposed to change the start pointer to new node and create a link between previously new node with previously first node with the new node. Adi ikkada chestam. So for that, what we do, set new node next equal to start. That means a link is supposed to be created like this. From address field of 9 nunchi, it pointed to the first node. New node next equal to start and start previous equal to new node. Ante start ide kabatti deeniki previous. Ante this link is created and this link is created with these two steps. Manikanta, did you follow the steps? Ardhamayinda idaito? Set new node, Yes, sir. Yes, new sir. node next equal to start and start previous equal to new node and start ni set start equal to new node and shift the position of start to new node. So I will show you in another drawing about the shifting. So this drawing is visible. Hope this drawing is visible to everybody. I'm asking you, Manikanta. Yes, sir. Okay. So this is the initially this is the way the double linked list is about to store in the memory. So each load contains two fields. One is the previous field and the other one is the next field. So that's why this pointer indicates stores the previous node address, and this pointer gives you the information about stores the next node address. So like that, all the nodes are created. And since this is the first node, because first node is at 100, that means memory location 100 దగ్గర, the first node is available. So since this is the first node యొక్క previous address లో null ఉంటుంది. Since this is the last node యొక్క next address field లో null ఉంటుంది. Up to this is clear. Roll number 32. Roll number 32. Number 32. Yes, sir. ఈ డ్రాయింగ్ అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. The difference between single linked list and double linked list. Yes, sir. Okay, so this is the initialization. So when we initialize the node, then it has two different fields. One is left and the other one is right, other than data. So how many different fields will be there? 3 different fields. One for the data, one for the left pointer, and the other one for the right pointer. So for a empty list, there is null, and no nodes that are available. When you try to get a node from the memory, the node will be like this. Whenever we are supposed to get a node from the memory, so after adding some data that is 10 onto the node, the previous node address will be null and the next address will be null. We are supposed to add the data onto it. Suppose we are adding as a first node of the linked list, then this may not be changed. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నోడ్ కి ఎప్పుడు previous address లో ఏముంటుంది, నల్లే ఉంటుంది. Only this value is supposed to be changed by us. Is it clear? The previous number. What is the previous number? Did I ask you? Yes, sir. అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. New node lo data part is supposed to be entered by the user. If the new node is added as a first node of the list, this value cannot be changed. The previous Yes, node sir. cannot be changed. Only
the next node value Next is supposed to be node, value is supposed to be changed. Suppose we are adding a new node as a last node, then this value is supposed to be at a previous node value is supposed to be changed. The last that is next address field cannot be changed. అర్థమవుతుందా? Because Yes, sir. last node ultimately contains next address as null కాబట్టి ఇది మార్చం, ఇది ఒకటే మారుస్తాం. Suppose ఎప్పుడు when we are trying to add as a last node. last node. Suppose we are trying to add as a new node, first node, then ఇది మారుస్తాం, next address field మారుస్తాం, previous address ని cannot be changed. Changed. ఎందుకని? Because ఇనిషియల్ గా ప్రీవియస్ అడ్రస్ లో ఫస్ట్ నోడ్ కి ఎప్పుడు నల్ వాల్యూ ఉంటుంది, లాస్ట్ నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఫీల్డ్ లో ఎప్పుడు Null. నల్ వాల్యూ ఉంటుంది. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. హోప్ ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ ఇట్. Sir. B1, roll number B1, is it clear? Roll number B1, Sandeep, Sir. note చేయమ్మా నెంబర్. Okay, sir. ఓకే. రోల్ నెంబర్ A9, Yes, sir. ఫాలో అవుతున్నావా? Yes, sir. కాన్సెప్ట్ ఈస్ క్లియర్. Yes, sir. What are the values that are to be changed when adding as a first node and when adding as a last node? Okay. Now, our job is to insert a node at the beginning. So we are supposed to add a node at the beginning node. That means previously there are 3 different nodes in the linked list. Sandeep, are you following the class? Yes, sir. Okay. How many nodes initially? There are 3 different nodes. That is node at memory location 100, node at memory location 200, and another node that is memory location 300. Since this is the first node, so it doesn't have previously, it doesn't have address of the another node. It has only null address. Now address data in the first node is 10, data in the second node is 20, and data in the third node is 30. Once you added node number 40 as a first node of the linked list, be clear. We are trying to add, we create the node, new node, and added data 40 on it. 40 అనేది పెట్టాం. Then towards making 40 node, that is new node as the first node of the linked list, what are the pointers we are supposed to change? ఏం మార్చాలయ్యా? So previously, what is the value? Instead of 400, what is the value that may contain? Sandeep, Sir. previously 400 place 40. Previously, that means once after adding this node, then only 40 అవుతుంది. But 40 కాదు, 40 అనేది డేటా, మెమరీ లొకేషన్ అనేది ఇచ్చాడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో. What is the memory location? 40, node 40, data is 40, and memory the node is present at memory location that is 400. First node 100 దగ్గర ఉంది, second node 200, third node 300 memory location దగ్గర ఉంది. ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క ప్రీవియస్ అడ్రస్ లో ఏముంటుంది ఇనిషియల్లీ? when this is the first node, ఈ ప్రీవియస్ లో లొకేషన్ లో ఏముంటుంది? ఏం చెప్పాను ఇక్కడ? ఏముంది ఇనిషియల్లీ? సో దిస్ ఇస్ ద డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ విత్ 3 nodes prior to inserting a new node. ఇక్కడ what is the value that is occupied here in the previous address location? Sandeep, 100. ఇక్కడ ఏముంది? Sir. నువ్వు ఇంకా క్లారిటీ 400. 400, sir. No, this screen is visible to you. Yes, sir. This is the linked list which is already created and stored in the memory. I am explaining you once again. ఇది linked list, ఒక డబుల్ linked list ఉంది మెమరీలో with 3 different nodes. అర్థమైందా? ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? What are the memory locations? Memory location, the first 100. node is at 100, second node is at 200, third node is at 300. 300. How to know this node is the first node? Because start pointer points to ఎక్కడుంది? స్టార్ట్ పాయింటర్ లో 100 అని చూపిస్తుంది. అంటే 100 అనే 100 అనే మెమరీ లొకేషన్ ఎక్కడైతే ఉందో, ఏ నోడ్ అయితే ఉందో, దట్ నోడ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ నోడ్. అంతేనా? Yes, sir.
Now what, this is previous address and this is Next. next address. What is the value in the previous Null. address? Null point. ఎందుకు ఎప్పుడైనా కానీ ఫస్ట్ నోడ్ కి ప్రీవియస్ అడ్రస్ లో నల్ ఉంటుంది, లాస్ట్ నోడ్ కి Null ఉంటుంది. లాస్ట్ నోడ్ కి నెక్స్ట్ అడ్రస్ లో నల్ ఉంటుంది. నాట్ ప్రీవియస్ లొకేషన్ బట్ అడ్రస్ నెక్స్ట్ అడ్రస్ లో. Null So point. each node contains two values kada, two addresses. One is previous address and the other one is next address. ఎప్పుడైనా కానీ ఈవెన్ ఫర్ సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ లో కూడా నెక్స్ట్ అడ్రస్ లో నల్ ఉంటే ఆ నోడ్ ఏంటో ఏ నోడ్ అవుతుంది అది? వాట్ ఇస్ దట్ నోడ్? సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ లో కూడా నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఫీల్డ్ లో నల్ ఉంటే ఏ నోడ్ అది? లాస్ట్ నోడేనా? Yes, sir. The same strategy we are following here. Only thing is previous address lo null unte that is first node. Next node lo null unte next address lo that is like next address field lo null unte ఏ node ayadi? Last nodes. Last node. ఇక్కడ వరకు clarity ఉందా? Yes, sir. Hope everybody had the clarity about this. So this is the linked list in the memory, double linked list in the memory with 3 different nodes, and the data portion in the first node is 10, for second node is 20, and third node is 30. And the data is 10, 20, 30 are data portions, and the first node located in the memory at 100, second node at 200, and third node is at 300. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందిగా? అండ్ the previous address of the first node is null because దీని ముందు ఏమీ లేదు కదయ్యా. ఇక్కడ null అని ఉందంటే దీని ముందు ఏమీ లేదు. దీని ముందు ఏమీ లేదంటే రోల్ నెంబర్ 1 కన్నా ముందు ఎవరైనా ఉంటారా? No, sir. సందీప్, రోల్ నెంబర్ 1 కి ముందు ఎవరు ఉండరు. Yes, నీ sir. దాంట్లో వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ నెంబర్ ఇన్ యువర్ సెక్షన్? C8. 120. అతను ఏదో ప్రీవియస్ బ్యాచ్ 18 సిరీస్ అంతేనా? లేదా Yes, C8? sir. ఓకే, అతన్ని యాడ్ ఆన్ క్యాండిడేట్ కింద తీసి పక్కన పెట్టండి. మీ రెగ్యులర్ బ్యాచ్ లో 128 is the last number or C8 is the last number. అంతేనా? Do you Yes, have sir. any other number C9 next to him? No, sir. సో అంటే C8 అనేది ఇదనుకో వాల్యూ, నెక్స్ట్ కి వెళ్ళడానికి లేదు. C8 is the last one. అందుకనేంటి నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఫీల్డ్ లో నల్ ఉంటే దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ నెంబర్. అంటే సపోజ్ ట్రీట్ దిస్ ఈస్ C8, ఈ 30 బదులు C8 అని అనుకో, C8 కి నెక్స్ట్ ఎవరు ఉండరు. అలాగే ట్రీట్ దిస్ ఈస్ రోల్ నెంబర్ 1 నెంబర్ కి ప్రీవియస్ గా ఎవరు ఉండరు. ఉంటారా? Wonder, sir. సో 1 కి ప్రీవియస్ ఎవరు ఉండరు, C8 కి నెక్స్ట్ ఎవరు ఉండరు. దాని గురించే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఫీల్డ్ లో C8 కి X ఉంటుంది, అదే ప్రీవియస్ అడ్రస్ ఫీల్డ్ లో 1 కి నల్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ ఇట్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Okay, now we are adding a new node as the first node. First node కింద యాడ్ చేయాలి. అంటే ఈ node at 100 may not be the first node after insertion. ఏమవుతుంది? న్యూ నోడ్ కెన్ బి ద ఫస్ట్ నోడ్. అప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా చేంజెస్ జరుగుతాయా? ఇక్కడ జరుగుతాయా లేదా? టువర్డ్స్ యాడింగ్ ఏ న్యూ నోడ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ నోడ్ ఇక్కడ చేంజెస్ జరుగుతాయి. అండ్ దిస్ లింక్ మే నాట్ బి దేర్. ఇంకా అది ఫస్ట్ నోడ్ అవుతుంది కదా ఇది. అదే ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఏం చేస్తున్నాం? నౌ వి గెట్ ఏ న్యూ నోడ్ అండ్ యాడెడ్ డేటా పార్ట్ దట్ ఈస్ 40 onto it. ఎక్కడుంది న్యూ నోడ్? వాట్ ఇస్ ద మెమరీ లొకేషన్ న్యూ నోడ్? సందీప్, Sir. న్యూ నోడ్ అడ్రస్ ఎక్కడ? మెమరీ అడ్రస్ 400, sir. 400 దగ్గర న్యూ నోడ్ క్రియేట్ అయింది. వాట్ ఈస్ ద డేటా వాల్యూ దట్ ఈస్ కెప్ట్ ఆన్ ఇట్? 40. 40 అనేది పెట్టావు. సో దీన్ని న్యూ నోడ్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లీ నోడ్ 10 నోడ్ వాల్యూ దట్ ఈస్ 10 ఈస్ ద ఫస్ట్ నోడ్. సో దిస్ లింక్ కెనాట్ బి దేర్. ఈ లింక్ ని కట్ చేయాలి, అంతేనా? Yes, sir. ఈ లింక్ ని కట్ చేసి దేనికోవాలి? న్యూ నోడ్ కోవాలి. దట్ మీన్స్ దిస్ లింక్ వాస్ క్రియేటెడ్. Is it understood by you? Yes, sir. Now previously this is the node value that is 10 is the first node. So ఈ ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క ప్రీవియస్ వాల్యూ
ఎప్పుడు నల్ ఉంటుంది. సో కెన్ వి టువర్డ్స్ మేకింగ్ నోడ్ నెంబర్ 40 యాజ్ ద ఫస్ట్ నోడ్, ఇక్కడ ప్రీవియస్ లో వాల్యూలో ఎక్స్ అని పెట్టొచ్చా పెట్టకూడదా? దీన్ని చేస్తున్నాం కదయ్యా ఫస్ట్ నోడ్ కింద, అంటే దీని యొక్క ప్రీవియస్ అడ్రస్ లో ఎక్సే పెట్టాలి, అంతేనా? Yes, sir. ఓకే, బట్ నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ నోడ్ తర్వాత ఇది సెకండ్ నోడ్ అయిపోతుంది కదా. సో దట్స్ వై ఈ లింక్ కట్ చేయాలి, అంటే దిస్ లింక్ మే నాట్ బి దేర్, ఈ లింక్ కట్ అయిపోయింది కదా. నౌ క్రియేట్ ఏ లింక్ బిట్వీన్ నోడ్ నెంబర్ 40 టు నోడ్ నెంబర్ 10, అండ్ నోడ్ నెంబర్ 10 లో ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాజ్ ఎక్స్, నౌ ఇట్ ఈస్ 400 పెట్టాం. 400 పెట్టడం వల్ల ఏమైంది, ఈ లింక్ క్రియేట్ అయింది. నేను ఇలా పెడతాను చూడు, దిస్ లింక్ వాజ్ క్రియేటెడ్. సో ఇట్ టెల్స్ యూ దట్ న్యూ నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ అడ్రస్ లో 100 అని ఉంది మెమరీ లొకేషన్. సో 100 దగ్గర రాగానే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ 10, 10. So what is the first node value? That is 40. 40. Next node value 10. Third node value 20. Fourth node value 30. Is it clear? What are the changes that are made? Now once you are adding the new node as a first node, this node cannot be the first node now. Okay. The start pointer doesn't points to the memory location 100. దీని point out చేయదు. Instead of that, the start pointer points to the new node. అంటే this link was created. ఇంతకు ముందు నోడ్ నెంబర్ 10 యొక్క ప్రీవియస్ నోడ్ లో ఎక్స్ ఉంది, ఫస్ట్ నోడ్ కాబట్టి అది. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ నోడ్ కాబట్టి దీని యొక్క మెమరీ లొకేషన్ ఉంటుంది, అంటే 400 విల్ బి ద మెమరీ లొకేషన్ దీని యొక్క ప్రీవియస్ అడ్రస్ లో. సో అంటే దిస్ ఇస్ ద లింక్ దట్ వాస్ క్రియేటెడ్. దీనికి నెక్స్ట్ నోడ్ ఈ నోడ్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ఎట్ 100. సో 100 వాస్ ప్రెజెంటెడ్. Is it clear, Sandeep? Yes, sir. B1, should I explain once again? Is there any need of explaining once again? B1, roll number B1. Manikanta, have you understood the concept? Yes, sir. Understood. So that is the way we are supposed to add Yes, sir. a new Advanced. node. Okay. Now this is inserting at the end. That we'll discuss later after the explanation. Now I am going for another screen. Now this screen is visible to everybody now. That's what Yes, we sir. did. That's what we did here. We created a new node with the help of and added values, that is 9 for the new node. And now what was here? What will be added here? The start pointer was moved from in previously initial first node to the new node. And then what is the value that will be here? Manikanta, once the new node is added as a first node, what is the value that may be present here? New node next equal to start antam, and and start previous equal to new node next equal to start, and start New previous node. equal to new node, and then start will be new node. Start అనేది పాయింటర్ ఇక్కడ మార్చేస్తాం, అంతేనా? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ దట్ మే బి హియర్? ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉంటుంది? 9. నో 9 యొక్క అడ్రస్ ఫీల్డ్ లో One, sir. 1 ఉంటుంది. 1 యొక్క One, ప్రీవియస్ sir. అడ్రస్ ఫీల్డ్ One. లో 1 యొక్క 9, ప్రీవియస్ sir. అడ్రస్ ఫీల్డ్ లో 9 ఉంటుంది. Is it clear to everybody? B6 roll number Yes, B6. sir. అర్థమైందయ్యా? Yes, sir. Clear, Have you sir. followed the Yes, sir. concept? Okay. So this Sir. is what the algorithm for that. Note down the algorithm now, everybody. Now we are going for inserting node at a end of the double linked list. End lo add cheyadaniki we are supposed to try for it. For that, the explanation we make use of the explanation. Okay, we'll explain with this example only instead of that. Okay, this is the generated double linked list in the memory with a 5 different nodes. B6 అర్థమవుతుందా? With 5 different nodes, this is the generated, and since it is the
first node number 1 is the first one, start pointer initialized at the first node of the double linked list. And what is the value that is presented here? Previous address of the node number 1, B6. Yes, sir. Previous address, previous address field kada. What is the value sir. in the previous address field of the first node? Null. Null. And what is the value of next address field of the last node? Null, no, sir. Null. Where to add? We are inserting a node at the end of the double linked list. That means we are supposed to add a node next to 2. Antena? Yes, sir. 2 తర్వాత ఒక కొత్త నోడ్ ని యాడ్ చేయాలి. So Yes, for sir. that first we are supposed to get a new node from the memory. This is the new node and New node. add some data, that is 9 Nine. onto it. Ante. These are the 2 steps, very much common. Get a Sir. node from the memory. While getting a node from the memory, we are supposed to check some condition. What is that? 9. Check condition. What is the condition to be verified when you try to add a new node? Overflow condition. In the class, in the 2 sessions lo cheppa. Yes, sir. Overflow condition. First, whether the particular free nodes are available in the available list అనేది check చేయాలి. మెమరీలో Yes, sir. ఉన్నాయా లేదా ఫ్రీగా నోట్స్ అనేది. Yes, Once sir. free nodes are available in the memory, then only you can add. Yes, sir. అంతేనా? Yes, sir. సో ఫ్రీ స్పేస్ ఉంటేనే యాడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 128 is the maximum strength. 129th మెంబర్ జాయిన్ చేసుకోగలం అంటే లేదు. Cannot be possible. So 127 జాయిన్ అయ్యారు, ఇంకా ఒక ప్లేస్ వేకెంట్ ఉంది కాబట్టి we can join one more number. 128. Yes. Yes, sir. So like that, we get a node from the memory and added data 9 onto it. 9 దాంట్లో పెట్టాం. And Yes. next address field of the new node is X. Towards X. making ఈ node ని last node చేస్తున్నాం కాబట్టి ultimately the last node address field will be X. Is it clear? These 2 steps are Yes, sir. clear. Okay. Yes, sir. Now we are supposed to identify what is the last node. We are supposed to go to a node where it is represents the last node. ఏదైతే లాస్ట్ నోడ్ ఉందో అక్కడ వరకు వెళ్ళాలి, మనం వెళ్ళాలా అవసరం లేదా? Yes, sir. సో ఫర్ దాట్ వి ఇనిషియలైజ్ ఏ స్టార్ట్ పాయింటర్. సో స్టార్ట్ దగ్గరే ఇంకొక పాయింటర్ వేరియబుల్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం అండ్ మూవ్ ద పాయింటర్ ఇన్ సచ్ వే దాట్ ఈ పాయింటర్ వేరియబుల్ మూవ్ చేస్తాం ఏ విధంగా అంటే నోడ్ నెక్స్ట్ లో నల్ వాల్యూ వచ్చేదాకా మూవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ నోడ్ నెక్స్ట్ లో వాల్యూ ఏంటి? నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఫీల్డ్ లో ఈ ఫస్ట్ నోడ్ లో 7, sir. 7, ఇక్కడ 3. ఇక్కడ 4. హియర్ 2. హియర్ Null value. null value. Next node. అంటే నోడ్ నెక్స్ట్ లో ఏముంది? ఇక్కడ Null value. null value ఉంది. X. సో అవర్ జాబ్ ఈస్ టు మూవ్. సో null ఉందంటే దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ నోడ్. అంతేనా? Yes, sir. సో వేర్ ఎవర్ null is present, then that is the last node. Last So node. our job is to move till to reach the last node and then insert the new node as a last node. ఆ కొత్త నోడ్ ని దీని తర్వాత నోడ్ కింద యాడ్ చేయాలి. సో ఫర్ Yes. దట్ we are supposed to move till our pointer towards the reaching the last node. So Yes. now move pointer అదే ఇక్కడ చెప్పాడు. Move pointer so that it points to the last node of the list and add the new node after the node pointed by pointer. సో ఏదైతే నోడ్ పాయింటర్ వల్ల పాయింట్ అవుట్ చేస్తుందో అంటే ఇక్కడ ఆగిపోయాం కదా, ఈ నోడ్ తర్వాత కొత్త నోడ్ ని యాడ్ చేయండి అంటే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఈ స్టెప్ Yes, sir. నౌ ఇక్కడ వరకు వచ్చాం. అవర్ పాయింటర్ స్టాప్స్ హియర్ అండ్ వీఆర్ సపోజ్ టు యాడ్ ద న్యూ నోడ్. New node. అంటే ఇది యాజ్ ఎ లాస్ట్ నోడ్ దీని Yes. కింద మార్చాలి. అంటే ఏం చేయాలి? పాయింటర్ నెక్స్ట్ లో ఏముంది యాక్చువల్ గా ఇంతకుముందు వాల్యూ? X. పాయింటర్ నెక్స్ట్ లో, ఎందుకంటే పాయింటర్ ఇదే కదా ఇక్కడ ఆగింది. Yes, sir. సో పాయింటర్ నెక్స్ట్ లో ఎక్స్ ఉంది. నౌ 9 పెట్టాను అనుకో పాయింటర్ నెక్స్ట్ లో ఇక్కడ. If I added new node value that is 9 here in the pointer next, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 9 నేను 2 తర్వాత నోడ్ అయిపోతుందా లేదా? ఈ లింక్ క్రియేట్ Yes, అవుతుందా? sir. అయిపోతుంది, sir. దిస్ లింక్ ఈస్ సపోజ్ టు బి క్రియేటెడ్. అంటే ఇక్కడ 9 ని యాడ్ చేస్తున్నాను నేను పాయింటర్ Yes, sir. నెక్స్ట్ లో. అండ్ న్యూ నోడ్ ప్రీవియస్ లో ఇక్కడ దేర్ ఇస్ సమ్ మోర్ అడ్రస్ ఉంది కదా, ప్రీవియస్ అడ్రస్. ఈ Yes, sir. ప్రీవియస్ అడ్రస్ లో ఇఫ్ ఐ యాడ్ 2 ఇక్కడ 2 పెట్టాను అనుకో ఏమవుతుంది? అప్పుడు ఈ 9 యొక్క ప్రీవియస్ అడ్రస్ లో 2 పెడితే ఏమవుతుందయా?
ఈ లింక్ క్రియేట్ అవుతుందా? లింక్ ఎస్ సార్ లింక్ ఈ లింక్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే సో 2 కి నెక్స్ట్ నోడ్ కింద 9 అవుతుంది, 9 ప్రీవియస్ నోడ్ కింద 2 అవుతుంది అంతే. నౌ 9 became the last node of the linked list. ఎస్ సార్ Huh? ఎస్ సార్ Yes, this is the way we are supposed to add a node at the end of the double linked list. డబుల్ లింక్ లిస్ట్. Okay, is it clear to everybody? ఎస్ Roll సార్ number 69, Sandeep. Sandeep and Niharika. సందీప్ సార్. Sandeep. Sandeep, అర్థమైందా సందీప్ నీకు? Sir. Yes, sir. Inserting node as a last node అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. నిహారిక Sir. అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. The concept how to add a new node as a last node in the double linked list. Yes, Because we sir. are changed 2 different pointers. Okay. So one is pointer next lo new node పెట్టాం, new node previous lo pointer పెట్టాం అంతే. Then this link was created. That is the algorithm here. So observe the algorithm, everybody. First, while inserting a node as a first node or a last node or a middle node, first we go for checking the overflow condition. Antena? So once the overflow condition is verified, then 1 minute. Okay, let me make it in dark color, in a different color. The routine exercises which we are supposed to do as part of this. Yeah, we found the color change. So these are the 4 different steps which are very much common for all insertion operations. ఇందాక ఇన్సర్ట్ యాజ్ ఏ ఫస్ట్ నోడ్ కూడా ఇదే 4 ఆపరేషన్ చేసాం. అంటే చెక్ ఫర్ ద ఓవర్ఫ్లో కండిషన్ అండ్ న్యూ నోడ్ ఈక్వల్ టు అవైల్ అంటాం, అవైల్ ఈక్వల్ టు అవైల్ నెక్స్ట్ అంటాం, దెన్ న్యూ నోడ్ డేటా ఈక్వల్ టు వాల్యూ. అంటే ఇన్సర్ట్ ద న్యూ నోడ్ డేటా, దట్ ఈస్ 9 లో 9 అనేది న్యూ నోడ్ లో డేటాని యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? And set new node next equal to null. This is the one. Set new node next equal to null. Then what to do? Set pointer equal to start. This is the pointer variable which is initialized at the start. This is the one. And move our pointer till to reach the last node. దాని కోసం ఏం చేస్తున్నాం? Repeat steps while pointer next is not equal to null. Null కానంత వరకు మూవ్ చేస్తాం. ఎక్కడైతే null ఉందో అక్కడ అయిపోతాం. సెట్ పాయింటర్ ఈక్వల్ టు పాయింటర్ నెక్స్ట్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? పాయింటర్ ఈక్వల్ టిల్ దట్ టైం, అప్పుడు వరకు సెట్ పాయింటర్ ఈక్వల్ టు పాయింటర్ నెక్స్ట్. అంటే ఫస్ట్ ఈ నోడ్ ని కంపేర్ చేస్తాం, తర్వాత ఈ నోడ్ ని, తర్వాత ఈ నోడ్ ని, లైక్ దట్ వీఆర్ సపోజ్ టు మూవ్. దెన్ ఎండ్ ద లూప్. నౌ సెట్ పాయింటర్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. అంటే పాయింటర్ ఇక్కడ ఆగింది కదా, పాయింటర్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ అండ్ న్యూ నోడ్ ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు పాయింటర్ అని ఇక్కడ చేస్తాం. సెట్ న్యూ నోడ్ ప్రీవియస్ ఈక్వల్ టు పాయింటర్. Is this algorithm is clear? Sindhu, roll number 49. Yes, sir. అర్థమైందమ్మా algorithm? Yes, sir. Number 91. Is it followed? Yes, sir. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పనా? How a particular node was added as a last node. So with the change of 2 different pointers, అంటే ఈ 2 pointers మార్చడం వల్ల we can add a new node as a last node. Okay, so hope this particular session is understood by everybody. Here I stop the class. Okay, next class we'll go for insert as after a given node and insert before a given node in a double linked list. Okay, you people need more concentration in this and observe, study the material. And one more thing I am supposed to explain, inform to you, your third year, your final year, your seniors, that is now the people are in final year, they haven't written 3-2 examinations, internal examinations as well as external examinations. They are about to start from ఎప్పటి నుంచి 3-2 వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ ఎప్పటి నుంచి అమ్మా? ఎనీబడి హ్యాండ్ ఎనీ న్యూస్? 26th. 12th నుంచి 26th కాదు, 12th నుంచి ఇంటర్నల్స్, 19th నుంచి ఎక్స్టర్నల్స్. సో అంటే వన్స్ 3-2 అంటే మార్చ్ లో రాయాల్సిన ఇప్పుడు రాస్తున్నారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ తర్వాత ఎవరికి ఉంటాయి ఎగ్జామ్స్? 2-2 వాళ్ళకు ఉంటాయి. అంటే
నౌ ద పీపుల్ ఆర్ ఇన్ థర్డ్ ఇయర్ లో ఉన్న వాళ్ళకి 2 ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయి. అవి అవగానే ఇమీడియట్ గా మీరు ఏ ఇయర్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు? 2-1 లో ఉన్నారు కదా. సో 2-1 లో ఉన్న మీరు 1-2 రాయలా, అంతేనా? రాశారా రాయలేదయా? రాయలేదు సార్. 1-2 ఎగ్జామ్స్ రాయాలా అంటే 1-2 ఎగ్జామ్స్ దాని ఫాలోడ్ అంతే. అంటే 3-2 జరగగానే 2-2 జరుగుతాయి, 2-2 జరగగానే 1-2 జరుగుతాయి. అంటే మీకు 1-1.5 month లోపే మీ ఇంటర్నల్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి. 1 month లోపే స్టార్ట్ అవుతాయి నాకు తెలిసి. సో బీ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్. సైమల్టేనియస్లీ యూ స్టడీ ఫస్ట్ ఇయర్ మెటీరియల్ ఆల్సో. సో whenever your online class is over, read the first year material. You are supposed to face 1-2 internal examinations, and after completion of internal examinations, immediately you are supposed to face external examinations. 1-2 చూసుకోండి. అది బీ సీరియస్ అబౌట్ ద స్టడీస్. ఒక 5 నెలలు రెస్ట్ తీసుకున్నారు కదా. నౌ బీ సీరియస్ అబౌట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద స్టడీస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. Here I end the class.